আসসালামু আলাইকুম। নবম এবং দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসের হোমওয়ার্কের সলিউশনটি দিব, তোমরা ভালোভাবে একটু খেয়াল করবে। তার আগে আমি তোমাদের ইউনিট 11 লেসন 1 রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস 1 টেক্সটটি আরেকবার পড়ে শোনাচ্ছি। আমাদের টেক্সটটি হচ্ছে, Sohan lives in a village in the southwest part of Bangladesh. Last night he could not sleep. His sister had her SSA exam next morning. She could not read either. There was load shedding. The summer night being muggy and hot, life became hell without electricity. Most of their area remained dark for hours due to power shortage. In May-June, temperature shoots up to 40 degrees Celsius. With almost 90% of humidity in the atmosphere, it becomes all wet, damp, and sticky. When you are busy fanning yourself all the time, how can you concentrate on studies? In the night, it is impossible to sit down to study with a candlelight or table lamp or hurricane lamp or rural kerosene lamp. People simply come out of houses almost bare-bodied and sit in the open places. Some splash cold water on their faces. Fans remain unmoving, electric bulbs are off, and it is dark everywhere. It is simply unbearable. What is the reason of frequent load shedding? Press reports say there is a shortage in electricity production. According to the Power Development Authorities, the demand for electricity a few years ago was more than 6,000 megawatt a day, while the supply remained around 4,200 megawatt. In rural areas, the Rural Electrification Board could supply barely half of the total demand, which was around 2,400 megawatt per day. In the capital city, the demand stood at around 1,400 megawatt, while the supply amounted to 650 megawatt. As a result, load shedding is unavoidable for the time being, but situation is improving very fast. তো এটি ছিল আমাদের টেক্সট। এখন আমি তোমাদের অ্যান্সারগুলো বলবো। তোমরা চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোয়িং অল্টারনেটিভসের এ নাম্বারের যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে স্প্ল্যাশ কুড বি বেস্ট রিপ্লেসড বাই স্প্লশ। এখানে স্প্লশ হচ্ছে স্প্ল্যাশের উত্তর। বি নাম্বার, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস ইজ ট্রু অ্যাবাউট সোহানস সিস্টার। উত্তরটি হবে 2 নাম্বার, বিং অ্যান এসএস এক্সামিনি শি কুড নট রিড ওয়েল অন অ্যাকাউন্ট অফ পাওয়ার কাট। বি এর উত্তর হচ্ছে 2। তারপর হচ্ছে সি, সি লাইফ বিকেম হ্যাক উইদাউট ইলেকট্রিসিটি। এখানে হ্যাক হচ্ছে সি এর উত্তর। ডি নাম্বার হচ্ছে, ইন প্যারাগ্রাফ 3 ইট ইজ সেড ইন দ্য ক্যাপিটাল সিটি দ্য ডিমান্ড ইজ স্টুড অ্যাট অ্যারাউন্ড 1,400 megawatt while the supply amounted to 650 megawatt. What is it meant by this sentence? সঠিক উত্তরটি হবে 1, পাওয়ার কাট এক্সিস্ট নট অনলি ইন সোহানস ভিলেজ বাট অলসো ইন দ্য ক্যাপিটাল সিটি। এটা হচ্ছে আমাদের ডি এর উত্তর। ই নাম্বার হচ্ছে, আরইবি কুড ম্যানেজ ড্যাশ অফ দ্য টোটাল ডিমান্ড ইলেকট্রিসিটি। এখানে 1/3 আছে, 2/3 আছে, ফুল আছে, 2/4 আছে। এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে 2/4। নাম্বার এফ, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন লাইফ বিকেম হেল উইদাউট ইলেকট্রিসিটি ইন লাইন 3 মিন? উত্তরটি হবে 1 নাম্বার, দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল অফ সোহানস ভিলেজ বিকেম আনকমফোর্টেবল ডিউ টু লোড শেডিং। এফ এর উত্তরটি হচ্ছে 1 নাম্বার, দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল অফ সোহানস ভিলেজ বিকেম আনকমফোর্টেবল ডিউ টু লোড শেডিং। তারপর হচ্ছে জি, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য অথর অফ দিস প্যাসেজ? এর উত্তর হবে 2 নাম্বার, টু পোর্ট্রে প্রবলেমস ক্রিয়েটেড বাই লোড শেডিং অ্যান্ড দ্য রিজনস বিহাইন্ড ইট। To portray problems created by load shedding and the reasons behind it. তাহলে আমরা 1 নাম্বারের উত্তর আরেকবার বলে দিচ্ছি, আমরা দেখি উত্তরগুলো কি। আমাদের এর উত্তর হবে স্প্লশ। বি এর উত্তর হবে, বিং অ্যান এসএস এক্সামিনি শি কুড নট রিড ওয়েল অন অ্যাকাউন্ট অফ পাওয়ার কাট। সি, হেক। D, power cut exists not only in Sohan's village but also in the capital city. E, 2/4. F, the life of the people of Sohan's village became uncomfortable due to load shedding.
এবং জি নাম্বার হবে to portray problems created by load shedding and the reasons behind it. এবার আমরা 2 নম্বরে কোশ্চেন আনসার যেটি সেটাতে চলে যায়। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ টেম্পারেচার ইন মে জুন? সম্ভাব্য উত্তর, ইন মে জুন টেম্পারেচার শুডস আপ টু 40 degrees Celsius. In May June temperature shoots up to 40 degrees Celsius. B number, from your reading of the first paragraph write down the effects of load shedding. Load shedding is a curse for any country. It slows down the economic growth and hampers the study of the students. It also obstructs the path of development of any country. এটি হচ্ছে বি এর সম্ভাব্য উত্তর। C. Do you support the attitude but situation is improving very fast? Why or why not? Explain in 2-3 sentences. Yes, I support the attitude in the present perspective. Although the problem of power cut is highlighted in the passage, the production of electricity has been increased more than ever before. At present, new plants of electricity have been set up to get rid of load shedding. এটা হচ্ছে আমাদের সি এর উত্তর। D. Why does load shedding occur? When the demand for electricity is more than the supply, load shedding occurs. When the demand for electricity is more than the supply, load shedding occurs. E. What do people usually do at night during load shedding? সম্ভাব্য উত্তর, during load shedding people use candle lights or hurricane lamps or rural kerosene lamps at night. Sometimes people simply come out of houses almost bare-bodied and sit in the open places and some splash cold water on their faces. তিন নাম্বারের টেক্সটটি আমাদের সেম টেক্সট থেকেই, আমি তোমাদের উত্তরটি বলে দিচ্ছি। এ হচ্ছে সাচ, বি হচ্ছে প্রবলেমস, সি হচ্ছে কার্স, ডি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, ই হচ্ছে কাম। এ হচ্ছে সাচ, বি হচ্ছে প্রবলেমস, সি হচ্ছে কার্স, ডি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এবং ই হচ্ছে কাম। আমাদের 4 নাম্বার যেটা পিবি শেলির উপর লেখা ছিল, আমি প্যাসেজটা আরেকবার পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। P.B. Shelley was born on August 4, 1792 at Sussex in England. At the age of 12, he was sent to Eton, one of the best schools in England, where he began to write. At the age of 18, his first work was published. The same year, he entered into the University of Oxford. But next year, he was expelled from Oxford for writing pamphlets named The Necessity of Atheism. He married Harriet Westbrook in 1812. 2 years after their marriage, a daughter was born to them. When he was 23, his grandfather died and he inherited a vast property. Shelley is known for his lyric poetry. His famous lyric Ode to the West Wind was written in 1819. Next year, both the poems The Cloud and To a Skylark were written. He died a premature death only at the age of 30 by a boat capsize. আমাদের যে উত্তরগুলো আমরা এখন দেখব সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের। আমাদের 1 নাম্বার উত্তরটা হচ্ছে 1804, 2 নাম্বার উত্তর হচ্ছে টু স্টাডি, 3 নাম্বার উত্তর হচ্ছে 1810, 4 নাম্বার উত্তর হচ্ছে ফর রাইটিং আ প্যাম্পলেট নেমড দ্য নেসেসিটি অফ অ্যাথিজম এবং 5 নাম্বার উত্তর হচ্ছে বাই এ বোট ক্যাপসাইজ। এখানে বাই এ বোট ক্যাপসাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বাই এ বোট ক্যাপসাইজ। তাহলে আমি উত্তরগুলো আরেকবার বলছি। আমাদের 1 নম্বর উত্তর হচ্ছে 1804, 2 নম্বর উত্তর হচ্ছে টু স্টাডি, 3 নম্বর উত্তর হচ্ছে 1810, 4 নম্বর হচ্ছে ফর রাইটিং আ প্যাম্পলেট নেমড দ্য নেসেসিটি অফ অ্যাথিজম এবং 5 নম্বর হচ্ছে বাই এ বোট ক্যাপসাইজ। এখানে সামারি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। P.B. Shelley was one of the famous poets in English literature. এখানে মোস্ট কোনো প্রবলেম নেই।
P.B. Shelley was one of the most famous poets in English literature. দিলে problem নেই. He is known for his lyric poetry. The life of this great poet was full of struggle. He was expelled from his university for writing an atheistic pamphlet. After his grandfather's death, he became the owner of a vast property. This ample solvency helped him to involve in literature fully. Unfortunately, this great genius died by a boat capsize when he was only 30. তাহলে আমি তোমাদের আরেকবার দেখাচ্ছি আমাদের সামারিটা হচ্ছে P.B. Shelley was one of the famous poets in English literature. He is known for his lyric poetry. The life of this great poet was full of struggle. He was expelled from his university for writing an atheistic pamphlet. After his grandfather's death, he became the owner of a vast property. This ample solvency helped him to involve in literature fully. Unfortunately, this great genius died by a boat capsize when he was only 30. 6 নম্বরের যে ম্যাচিং আছে ম্যাচিং উত্তরটি আমি তোমাদের বলছি এখন আমাদের প্রথম ম্যাচিংটি হচ্ছে a plus 4 plus 2 a plus 4 plus 2 Foods which are essential for health and life must be pure, clean and fresh. B number হচ্ছে b plus 5 plus 1 b plus 5 plus 1 But unfortunately nowadays foods are adulterated by some greedy and dishonest businessmen who add or mix poisonous substance with them. C plus 3 plus 4 C plus 3 plus 4 As profit in business is more important than morality and people's health, these criminals don't hesitate to add poisonous chemicals to the foods and beverages. D হচ্ছে D plus 2 plus 3 D plus 2 plus 3 By taking these poisonous food and beverages, people suffer from various health problems as the liver, kidney, heart, etc. get damaged. E number হচ্ছে E plus 1 plus 5 E plus 1 plus 5 The government and people from all walks of life should come forward to stop this evil practice and ensure pure food items for a healthy and happy life. তাহলে মেয়েরা আমি তোমাদের আবার দেখাচ্ছি A plus 4 plus 2 B plus 5 plus 1 C plus 3 plus 4 D plus 2 plus 3 E plus 1 plus 5 এখন আমি তোমাদের 7 নাম্বার রিঅ্যারেঞ্জের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের রিঅ্যারেঞ্জটি হচ্ছে রিঅ্যারেঞ্জের যে কারেক্ট অর্ডার সেটি হচ্ছে প্রথমে সি তারপর এফ তারপর ই তারপর এ তারপর ডি তারপর বি তারপর জি এবং শেষে হবে এইচ অর্থাৎ সি এফ ই এ ডি বি জি এইচ যারা হোমওয়ার্কগুলো করেছো তারা হোমওয়ার্কগুলো সুন্দর করে মিলিয়ে নিবে এখন আমি তোমাদের আজকে যে হোমওয়ার্ক 6 সেটি দিব আমাদের 6 নম্বর হোমওয়ার্কটি আমাদের ইউনিট 11 লেসন 2 বি এর রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস 2 এর উপর তাহলে আমাদের হোমওয়ার্ক 6 যেটি সেটা হচ্ছে ইউনিট 11 লেসন 2 বি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস 2 এর উপর আমি তোমাদের টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি In a speech at the 90th Science Congress, internationally acknowledged scientist and former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam mentioned a very important aspect of mankind's future energy crisis. He pointed out that the era of wood and biomass has almost come to an end. The age of oil and natural gas will soon be over within the next few decades. Massive burning of world's coal reserves may lead to a worldwide ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere. Ukraine's former Soviet Union Chernobyl disaster in 1986 has exposed that nuclear energy can be potentially dangerous too. So, according to Kalam, the only solution that mankind can look to is the massive use of solar energy in future because it has some
it has some advantages over other forms of renewable energies. Now, why has Kalam put so much importance to the issue of energy? The energy sources have always been a major factor of change throughout history. The world's petroleum consumption has increased from 3 billion barrels annually in 1930 to 50 billion barrels annually today. In the next quarter century, the world's population is expected to be about 8 billion, which is 30% higher than today. Developing countries will grow their economics about 2 times faster than industrialized countries. Global economic growth is expected to continue at 3% per year. Consequently, the global demand for energy will grow at about 1.7% per year on an average. It indicates a 50% rise of energy consumption by 2030. If the world's daily petroleum consumption is 220 million barrels now, it will rise to 335 million barrels by the time. The percent reserve of hydrocarbon energy resource is limited, and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. And hence, leading industrial countries have taken initiatives to tap alternative energy sources, mainly known as green or renewable energy sources. The bottom line of Kalam's speech indicates the concern of mankind in the 21st century. তোমরা টেক্সটটি বই থেকে সুন্দরভাবে পড়ে নিবে আরেকবার এবং তারপর এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সমাধান করবে। তোমাদের প্রথম যে এমসিকিউ সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড অ্যাকনলেজড রেফার্স টু পপুলার widely recognized knowledgeable wise. B number হচ্ছে which of the following statements is true about hydrocarbon energy resources? The present reserve of hydrocarbon resources being unlimited, it will be enough to meet the least demand. 2. The present reserve of hydrocarbon resources being limited, it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. 3 হচ্ছে hydrocarbon resources we have at present can meet the demand very easily. 4. It is entirely possible to produce hydrocarbon energy resources. তাহলে তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে এখানে আমাদের যে উত্তরগুলো আছে। আমাদের 1 নম্বরে যে প্রশ্নটি ছিল সেটা হচ্ছে the word acknowledged refers to popular widely recognized knowledgeable wise, এবং বি এর যে প্রশ্নটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার উত্তর 4টি অপশন তোমরা একটু খেয়াল করবে। তারপর হচ্ছে সি the global demand for energy will increase dash per year 1.7%, 3%, 4%, 2%. D number in the light of the passage, which statement is not true? Oil consumption is increasing rapidly. Industrially developed countries are going to double their economics in the next quarter century. Global demand of energy is on the increase. এবং world's population is growing rapidly. E number হচ্ছে the energy sources have dash in the process of world development. 1. Played a very important role. 2. Shown no role. 3. Shown little performance. 4. Made on contribution. F number, what does the expression the world's petroleum consumption has increased in line 2 of para 2 mean? The use of petroleum has been accelerated more than before. The use of petroleum has been reduced in the present decades. The production of petroleum has been increased more than before. The usage of petroleum is now on the wane. তাহলে তোমরা অপশনগুলো একটু খেয়াল করবে। এফ এর 4টি অপশন। G number, the purpose of the author of this passage is to highlight the shortage of petroleum and other hydrocarbon
energy sources and to give that importance to the massive use of solar energy. 2. To heighten the statistics of leading industrial countries about how much petroleum they are using. 3. To state the advantages and disadvantages of the use of solar energy in a large scale. 4. To portray the contributions of Mr. APJ Abdul Kalam to the usage of petroleum. আমি তোমাদের আরেকবার দেখাচ্ছি আমাদের যে অপশনগুলো আছে চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সারের। Number 2. Answer the following questions. What is the scientist Kalam concerned about? B. From your reading of the lines 1 and 2, write something about APJ Abdul Kalam. C. Do you support the attitude? The bottom line of Kalam's speech indicates the concern of mankind in the 21st century. Why or why not? Explain in 2-3 sentences. Why is burning coal is ecologically disastrous? E. What is the only solution to meet energy crisis? আমি এখন 3 নাম্বারে যে ফিল ইন দ্য গ্যাপ তোমাদের সেটা দেখাচ্ছি। আমাদের প্যাসেজ কিন্তু একই। Mr. APJ Abdul Kalam dash was the former president of India dash a speech on the aspect of mankind's future energy crisis. He dash pressure on the use of solar energy dash to the story. The energy sources have always been a major factor of change. All the general people should have a dash about the fact. তোমরা গ্যাপগুলো একটু খেয়াল করবে। 4 নাম্বার আমাদের 4 নাম্বারে যে রিডিং টেক্সট সেটি হচ্ছে আমাদের হেলেন কেলারের উপর। Helen Keller was born in the little Alabama town of Tuscumbia on 27 June 1880. When Helen was 2 years old, lost her eyesight and hearing after she was struck by a fever of brain and stomach. By the age of 3, Helen became mute as well. In 1882, she entered the Perkins Institute for the Blind, and after 2 operations, she regained her eyesight to workable level. Helen learned to read little sentences. Within a few months, Helen knew 625 words. In 1890, when Helen is 10 years old, she learned the vowels and clearly speaks Mama and Papa. Helen entered the Gilman School for Young Ladies at Cambridge and was heavily tutored. When Helen was 24, she graduated with special honors in English. After training her voice, she began to make speeches. In 1913, she made her first public appearance. In 1914, Helen was an international speaker. She worked tirelessly for the blind. She wrote many books. Her books were published in many languages as well as in Braille. Helen's first book was published in 1902. She died in 1968, just before her 88th birthday. তোমাদের এখন আমি ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি দেখাবো, তোমরা আরেকবার টেক্সটটি দেখে নিবে। আমি তোমাদের আবার 3 নাম্বার থেকে দেখাচ্ছি। 3 নাম্বারে আমাদের যে ফিল ইন দ্য গ্যাপটি ছিল সেটা হচ্ছে এটি। আর আমাদের আনসিন যে প্যাসেজটি সেটা হচ্ছে আমাদের হেলেন কেলারের উপর। তোমরা টেক্সটটি তোমাদের বইয়ে পেতে পারো। আমাদের এখন ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে 1 নাম্বার গ্যাপটি হচ্ছে টাইম অথবা প্লেসে, 2 নাম্বার গ্যাপ হচ্ছে ইভেন্টে, 3 নাম্বার গ্যাপটি হচ্ছে হু বা হোয়াটে,
4 নাম্বার গ্যাপটি হচ্ছে টাইম বা প্লেসে এবং 5 নাম্বার গ্যাপটিও হচ্ছে আমাদের ইভেন্টে। এবার 5 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে রাইট এ সামারি অফ দ্য অ্যাবভ প্যাসেজ ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। 6. Match the parts of sentences given in column A, B and C to write 5 complete sentences. আমাদের এ নাম্বারে আছে greenhouse effect is the gradual warming. It is a dangerous and reactive type of effect. Greenhouse effect is connected to various factors. D number, in order to resist the greenhouse effect, the people of the world. E number, if our environment pollution goes on. In this way, at this rate, we are bound, column B sentence gulo, to such as deforestation, the burning down of tropical forests, rapid growth of unplanned industries, the number of air surrounding the earth as a result of heat. 4 number, that influences our nature violently and consequently human beings. 5 number, have to work unitedly so as. Column C, 1 number, overpopulation, increasing vehicles which are responsible for increasing amount of carbon dioxide. 2, to face our critical situation in course of time. 3, and all other species of animals and plants suffer its destructive effects. 4, being trapped by increased amount of carbon dioxide. 5 এ আছে to control the emission of carbon dioxide and environment pollution. তুমি একটু খেয়াল করবে, আমি তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকবার দেখাচ্ছি। আমাদের রিঅ্যারেঞ্জ যেটি আছে সেটি আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। 7 নম্বরে, দ্য বয় টুক দ্য কাফ টু দ্য মার্কেট বাট ওয়াজ নট এবল টু সেল ইট। বি, once upon a time there lived a poor widow. C, in the evening the boy returned home with those peanuts and gave them to his mother. On the way back home an old man took the cup for 3 peanuts. She had a son who was foolish by nature. Next morning, the boy saw a big nut tree beside the windows and a big palace on the top of the tree. G, one day the widow told him to sell their own calf. H, the poor woman got furious at this and threw the peanuts out of the window. তাহলে মেয়েরা তোমরা একটু খেয়াল করবে, এই নাম্বারের বাক্য থেকে নিয়ে আমাদের যে H পর্যন্ত আছে তোমরা এগুলো একটু লিখে নিয়ে কাজ করবে। তো আশা করছি মেয়েরা তোমরা হোমওয়ার্কগুলো করে ফেলবে বাসায়। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই হোমওয়ার্কগুলো আবার আমি মিলিয়ে দেব। তো সবাই ভালো থাকবে আশা করি, সেই শুভকামনা জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।